I'm Albert Carnesale, Dean of the John F. Kennedy School of Government, and it's my great pleasure to welcome you to this very special event, sponsored by the John F. Kennedy School of Government, the Institute of Politics, and the Joan Shorenstein Barone Center for Press, Politics, and Public Policy. Many individuals within Harvard University and outside of the university have helped make this possible. I would like to recognize three in particular who largely brought our guest speaker today here to Boston and Cambridge. They're people you know, the senior senator from Massachusetts, Senator Edward Kennedy. And the parents of Joan Shorenstein Barone, Walter and Phyllis Shorenstein. "31 years ago, President John F. Kennedy dedicated a large part of his inaugural address to his vision of a new relationship between the United States and the Soviet Union. He said, quote, "Let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a world of law where the strong are just and the weak secure and the peace preserved." He went on to call for a universal struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Today, here in the school that bears the name of President John F. Kennedy, we're able to respond to that call. I know he would be very, very pleased. To introduce our speaker today, the president of Harvard University, Neil Rudenstine. Senator Kennedy, members of the Kennedy family, Shorensteins, other distinguished guests, I'm happy to say many, many students, staff, Professor Galbraith, and the rest of the faculty. We're meeting this afternoon in a school dedicated to the highest ideals of government and public service. A school named for a president and a family whose courage and leadership have given so much to this nation with such self-sacrifice for so many years. We're also here to welcome a man who has literally changed the course of history throughout the world. This change happened in a startling way, with speed and daring, so that for literally months at a time, week after week, the rest of us simply watched, often in astonishment, as we learned about each new event. Gates that had once seemed closed forever were suddenly thrown open. Walls, and the most significant wall of all, suddenly crumbled. These dramatic events could not have happened without the man who is our guest today. He has proven again the simple truth that we all know, that powerful leadership can make an irrevocable difference to all of our lives and to our societies. At the same time, he and the rest of us know equally well that profound change never really happens as rapidly or as spontaneously as it seems. The ground somehow must be prepared.
As long ago as 1959, for instance, one of America's most perceptive diplomats and historians, George Kennan, observed that the Soviet Union was already, in the late 1950s, showing signs of transformation in the wake of Nikita Khrushchev's famous speech about Stalin. Few people paid any attention to what Kennan wrote at that time, but let me quote from one short passage. And I quote, "I am inclined to ascribe deep and encouraging significance to some of the changes in the character and structure of the Soviet regime that have taken place since Stalin's death. The drastic alteration in the role of the police has constituted a basic change that has altered somewhat the character of the political process. This is true despite the fact that it is a reform which could theoretically be reversed again at any time. But the longer things go on this way without a reversal, the harder any such reversal will be. In fact, I think it has gone so far that it would not be easy to bottle up again the intellectual and cultural life of this great talented people." That was 1959. Kennan's analysis was remarkably accurate, but it obviously took several decades and the arrival of a historic national leader to realize what was happening at the deepest levels of society and culture in the Soviet Union. It also took immense courage and boldness on the part of that new leader to value and then to release the powerful human and political energies waiting to be set free. There was no assurance that those energies could be harnessed or guided, no assurance that the nation and its new leader could survive this unpredictable and even dangerous venture and come out with greater strength and stronger values. But a wager was made, and the man who made the wager is with us today. Mikhail Gorbachev became the new Secretary General of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. Nothing about his arrival at that time, including the initial press reports, gave any hint of what was to come. The Moscow bureau chief of the New York Times wrote, for example, that Mr. Gorbachev, quote, "his public statements on foreign policies have demonstrated no marked originality, and his ideological discourses on the differences between communist and democratic systems have been dull and standard. Nothing he has said or done suggests..." Now when you read the newspapers, you know what to think. Sorry, Marvin. Nothing he has said or done suggests any greater degree of tolerance for unorthodox thinking than any of his colleagues, unquote. The new Secretary General was born in 1931 to a poor farming family. His grandfather, in fact, was sentenced to a gulag when Joseph Stalin was forcing peasants onto collective farms. By 1978, he had become party secretary for agriculture in Moscow. Even then, he was beginning, however discreetly, to introduce reforms within the party system. Not long afterward, in 1985, he was made Secretary General of the party, and in 1988 became President of the Soviet Union. Since then, his name has been synonymous with two words that have found their way into the vocabulary of many nations throughout the world: glasnost, the spirit of greater openness and freedom, and perestroika, the process of economic and social reconstruction. His determination to translate these words into action has been fully shared by the extraordinary partner who has remained so steadfastly with him, Raisa Maximovna Gorbachev.
a woman whose intellectual and personal qualities have impressed themselves upon all of us throughout these turbulent events of the past 2 years. Ladies and gentlemen, it is my special privilege and honor to present to you the former President of the United Union of Soviet Socialist Republics, the 1990 Nobel Laureate for Peace, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Thank you very much. Спасибо, господин президент. Thank you, Mr. President. Вы и облегчили, и осложнили мою задачу. You have made my task both easier and more difficult. Все, что вы сказали, What you have said меня это взволновало. was very moving for me to hear. В вашем выступлении констатируется то, что произошло с In нами. your remarks, you have Особенно мне понравилось там described what те места, happened to когда вы us. говорили обо мне и Раисе Максимовне. I like particularly your remarks about me and Mrs. Gorbachev. Единственное уточнение. Just one point of clarification. Если бы к середине 80-х годов не сошлось такое поколение политиков, которое уловило вызовы времени и сумело понять друг другу, выстроить соответствующую политику и эту политику перевести в практику, ничего бы не произошло. Все так бы продолжало. И те тенденции, которые сформировались в годы Холодной войны, они бы продолжали. If we didn't have in mid-1980s a generation of political leaders, policymakers who understood what was happening, who understood each other, and who developed a new policy and wanted and were willing to translate that policy into practical deeds, then nothing would have happened, there would have been no change, and the same pattern of Cold War would have continued. У нас состоялось беспрецедентное общение с Америкой в эти 14 дней. Now, over these 14 days, we have had an unprecedented opportunity to get in touch with America. Когда мы встретились в Сан-Франциско, кто-то позавидовал нам с Раисой Максимовной, что им и за всю жизнь не приходится столько по Америке поездить. At a meeting in San Francisco, someone said that they envied Mrs. Gorbachev and me because for many Americans, they don't have this kind of opportunity in their whole life to visit as many cities as we did during this trip. Но я должен сказать, что меня, естественно, все интересовало не как путешественника и, прежде всего, не достопримечательности. Я на этот раз все-таки мало увидел Let эту me часть say, программы. though, that Эта on часть this программы была trip, недоступна мне. let me say, though, that on this trip, I was interested in many things, but sights were not among them. I was not a traveler who saw many sights. I would say that this part of the program remained mostly inaccessible to me. На этот раз в таком общении, самым непосредственном, с Америкой, по крайней мере, две самых главных вещи я хочу отметить. Это выражение симпатии и поддержки тех усилий, которые были предприняты с моей стороны, со стороны моих соратников, которые с 1985 года сделали свой выбор, который привел к сегодняшним результатам. I would say that during this trip, there were two things that struck me most. The first one was that everywhere we felt support from the American people for what we did, for what I and my
colleagues who began this process in 1985 did in our country and in international affairs. Вы должны знать, что в мире, в общем-то, довольно распространено мнение такое, может, сейчас меньше. А в предшествующие годы оно очень широко было распространено, что американцы люди самодовольные, они, в общем-то, неплохо устроились здесь. You probably know that there is a view, Русский язык, это хорошо. rather, well, people obviously know Russian, many people obviously know Russian here. Anyway, you must know that there is a view in the world, maybe it's a little less widespread now than it was in the past, but there is still a view in the world that the Americans are a little complacent, that they are kind of sitting pretty here in America and are rather Их не complacent очень-то and интересует content то, что происходит because по of ту this. сторону даже And that залива, the а уж Americans океана тем are более. not really very interested about what is happening even the other side of the bay or the other side of the ocean. Хотя известна вообще отзывчивость, и это традиция американская, и не последних лет, а многолетняя, откликаться на трудности и тяготы жизни людей, стран, народов. I think, though, that we must all know that it is an American tradition, a long-standing American tradition, to be responsive to the problems and hardships of other people and other nations. Я говорил вчера президенту вашей страны, сегодня я выступаю в библиотеке имени Джона Кеннеди, сказал, хочу повторить здесь. Я очень взволнован тем и покидаю Соединенные Штаты в этот раз с огромной надеждой. I've said to the President, to President Bush yesterday, and I also repeated this at the Kennedy Library today, that I've been very moved by this trip, and I am leaving the United States with a great hope. Не всем известно, что с вашими президентами я один на один вел немало дискуссий, особенно с президентом Рейганом, на тему, что мы подошли к такому периоду, что надо многое менять и в наших отношениях, и все, что происходит в мире. И меняться, да. Perhaps not all of you know that I spent many hours of talks one-on-one with your presidents, with President Reagan in particular, and I was saying that we had come to a point when we have to change everything in our relations and when the world had to change in a drastic way, in a radical way. И меняться должны не только мы, Советский Союз, And но I и said then- западные страны, I said then и that Соединенные Штаты. not only we in the Soviet Union have to change, but also the West, the Western countries, including the United States, needed change too. Когда мне говорят, что Соединенные Штаты – это сияющий храм на холме, я, в общем-то, отмечаю литературную удачу, но для политика этого мало. So when I was told that the United States was a shining city on the hill, I say, well, it's a nice metaphor, but it's not much so far as policy. И вот я покидаю, Раиса Максимовна, мои коллеги по фонду, после беспрецедентных встреч с Америкой, So now, с чувством Mrs. Gorbachev and I and my colleagues from the того, что мы Gorbachev Foundation застали are leaving America, Америку в период after ее this глубоких раздумий, unprecedented trip. размышлений. and we feel that we have found America in a period of very profound thinking and rethinking. Мы не покидаем страну не самодовольную и не думающую о будущем, а страну, которая очень серьезно обсуждает и сегодняшние проблемы, и что нас ждет завтра. The country that we will be leaving today is not a complacent country, is not a country that is unthoughtful about its future, about the future,
but a country that is really thinking very seriously about the future, its own future and the future of the world, about what awaits it tomorrow. Размыщающая нация, способная к самокритике и самоанализу. This is a thinking nation. This is a nation that is capable of self-criticism and of self-analysis. Способна всегда справиться с проблемами, которые время диктует. A country like this, a nation like this, is always capable of coping with the problems that it confronts. И, может быть, сегодня вам не меньше нужен, а может быть даже больше, Джон Кеннеди и его наследие. And maybe today, no less than in the past, perhaps more than in the past, you need a John F. Kennedy and you need his legacy. Я хочу, как друг этой страны, как человек, который верит в эту страну, в ее демократические традиции, As a friend of this country and as a person who believes in this country and has faith in its democratic traditions, желать американскому народу I would like сделать to свой верный wish the выбор American и people точно определить свою новую роль уже на этом этапе развития мирового сообщества. to make a right choice, the right choice about its new role in this new phase of mankind's and the international community's development. Я не хочу сейчас на эту тему очень пространно рассуждать, но думаю, что эта новая роль, не меньшая роль, а большая роль Америки в мире связана должна быть не с силой, а с авторитетом. I would not want to elaborate too much on this, but I think that this new role for America must be no less than it was in the past. I think it can be greater and bigger than it was in the past. Со And that new способностью. role should be based not on Способностью power, not этого on народа, force, but on the используя свои демократические традиции, научный, интеллектуальный потенциал, экономическую мощь, набрать новую скорость, выстроить новые ориентиры и в сотрудничестве с другими народами справиться с вызовами, а они очень серьезны, с которыми мы столкнулись. that this new role must be based not on strength, on force, but on moral authority, on your democratic traditions, on the democratic potential and ability of this nation to find new goals, to find new ways of cooperating with other countries in order to confront the challenges, and these challenges are very great, the new challenges of our times. Я очень рад, что в конце поездки по Соединенным Штатам я здесь, в Бостоне, в Гарварде, к которому питаю глубокое уважение как к крупному научному центру мысли нашей сегодняшней цивилизации. And I'm very glad on this final day of my trip to be in Boston, to be at Harvard, a place which I very much respect as an important center of learning and thought in our time. Рад видеть в этом зале моих старых друзей, коллег по политике, Glad to сенатора see in Кеннеди, this hall my old friends, my colleagues and partners in профессор Гелбрайт, political and Голдман, other affairs, Professor Galbraith, с Professor которыми я уже давно Allison. заочно познакомился, но уже и порядочно и очно знаю. I know I've known them for a long time, their writings, and I've known them personally for some time. На Западе я уже вот приобрел новых знакомых, здесь семья Редстайнов. And in the West, on the West Coast, I found new friends, and I would like to acknowledge the Shorenstein family here. И хорошо, что преодолев такие расстояния, она здесь. And I'm very pleased that they went all the way from the West Coast to be here. Я надеюсь, господин президент, что у фонда Горбачева и Гарварда будет живое, I hope, Mr. интеллектуальное President, сотрудничество, that the которое Gorbachev необходимо, Foundation and Harvard will have a lively может быть, сейчас, intellectual как никогда, cooperation
which с тем, is чтобы не very допустить, не necessary now ошибиться в выборе, когда, а мы in order выбираем, мы на to make распутье. the right choice at this historic crossroads. Без деталей хотел довести в эти 2 недели одну мысль. Нам надо быть вместе, не разойтись так, как мы разошлись после войны. Without going into too much detail, I would like to convey the main message that I was trying to convey during these 2 weeks here. We must make sure that now, at this time, our two nations do not go their separate ways as happened after World War II. Надеюсь, так и будет. And I hope that we will be together. Теперь вы, может, 2-3 вопроса зададите, и мы попрощаемся. Now, Хорошо? just a couple of questions from you, and then we'll have to go. Будем работать, будем работать. Я вспоминаю, что наше приобщение с Раисой Максимовной к большому искусству I recall- начиналось с галерки. I recall then that when Mrs. В Gorbachev and Большом I театре. began to go to И the не только в Bolshoi as Большом. students, to the various theaters, Bolshoi and other theaters as students, our first tickets were always over there at the gallery. Поэтому с тех пор я всегда питаю чувство к тем, кто там. Since Особые. that time, I've had a special feeling for those who are over there. We'll take a few questions. Это такая очередь Несколько на 2 вопросов. вопроса. So is this a And- line for one question? Yes, sir. Mr. Gorbachev, I'm very interested to hear your thoughts on former President Reagan. Specifically, to what extent did Reagan's doctrine of peace through strength military buildup have an effect on the fall of communism throughout Europe? Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение о президенте Рейгане, особенно до какой степени доктрина президента Рейгана, доктрина мира на основе силы, повлияла, имела воздействие на события и способствовала падению коммунизма в Восточной Европе. Думаю, это совершенно ложная исходная позиция по оценке итогов совместных усилий по выходу из холодной войны. Well, I think it would be very erroneous to take this as a point of departure in evaluating the results of our joint efforts to end the Cold War. Если что и доказали эти годы, то это то, что ставка на силу – это ставка на негодные средства. These years have proved one thing, and that is that reliance on force is wrong. Мало того, что мы не решили проблем в конфликтных регионах, но в результате гонки мы подвели наши страны, весь мир к катастрофе ядерной, мы стояли уже в пропасти, и более того, мы измотали наши страны экономически. У нас бы с вами куда было меньше проблем, если бы те триллионы или пусть миллиарды были повернуты в интересах человека, а не на гонку вооружений. By relying on force and military strength in the post-war years, our country were not able to solve their own problems, were not able to solve regional problems and other problems, and they wasted a lot of money. They wasted trillions of dollars of money that could be better used, and I'm sure that we wouldn't have had many of our problems today without that military buildup of the post-war years, and the situation would have been quite different in both our countries, which exhausted themselves in that arms race. Мне больше импонирует позиция профессора Гелбрейта, который на протяжении десятилетий утверждает, что будущее за новой цивилизацией, которая органично уберет весь тот опыт предшествующий, который позитивный, который мы накопили, и откажется от всего того, что нас подводило или на черту, к черте пропасти, бедности и так далее. I've always preferred the position of Professor Galbraith, who has said for many years that
the wave of the future is a different civilization, a new kind of civilization that would organically absorb all the positive elements that of the past, and at the same time would reject the old ways, those things that led us to the edge of the precipice, led us to the brink of war, and led us to poverty and all those ills. Раньше меня и раньше всех нас это высказал Джон Кеннеди и мечтал о Before me такой ситуации. and before all of us, John Я думаю, что- Kennedy expressed this hope, Я думаю, and что he was ему hoping помогло for this kind of civilization. сформировать это видение, тот драматический опыт, который он имел в связи с Карибским кризисом. And I think that his vision was very much, to that vision very much contributed the dramatic experience of John Kennedy during the Cuban Missile Crisis. Ну и, конечно, просто интеллектуальный потенциал этого человека, And also the великого intellectual гражданина potential of John F. нашей Kennedy, цивилизации. who was a great citizen of the world, И ее приверженность все же к демократическим ценностям. and his commitment to the democratic values. Another question in the balcony. Здравствуйте, добро пожаловать. My name is Beth Brigger, and I'm a Master's in Public Policy student here at the Kennedy School. Mr. Gorbachev, if you could go back to 1985 and begin your term as presidency again, how would you implement perestroika differently, knowing what you know now? Если бы вы вернулись снова в 85 год и начинали бы перестройку заново, как вы, в чем бы по-другому осуществляли бы политику перестройки, зная теперь, как все, так сказать, обернулось? На этот вопрос подробно я отвечу в своей книге, которую я пишу. Well, this is a question that I will answer in some detail in the book that I am writing now. А сейчас я скажу But просто несколько фраз. now just a couple of sentences. Я не жалею о том выборе, который я сделал в 1985 году. I do not regret the choice that I made in 1985. Хотя реализация этого выбора провела меня через тяжелые испытания, Even though драматическую ситуацию. Драматические ситуации. implementing that policy has cost me some very severe tests and problems and dramatic situations. Но сейчас я еще больше убежден, что это надо было начинать, правда, надо было начинать лет на 20 раньше. But Тогда, now когда I'm как раз even- Джон Кеннеди действовал. Even more convinced that we had to do it, that we had to begin, even though I think that we should have started much earlier, perhaps 20 years before, at the time of John F. Kennedy. Что касается тактики проведения, я бы постарался избежать тех просчетов, которые были допущены. As for the tactics of reform, I would have tried to avoid the mistakes that we did make. Инвентаризация этих вот как раз просчетов вы потом увидите. And taking inventory Ознакомитесь. of those mistakes is what I am doing now, and you will read about that. Я жду вашу книгу. Спасибо. Another student, Mr. Graham. Еще один студент, господин Грэм. We're very honored to have you here, of course. My question follows up the discussion we had the other night in New York at the Council on Foreign Relations. Мой Ты- вопрос продолжает ту дискуссию, которая у нас началась в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям. There you look back on the, По-моему, у нас с вами раньше дискуссия Well, I началась. think our discussion began much earlier. yes, there you look back on the disintegration of the Soviet Union in 1991 and drew a number of telling lessons. But I wish this afternoon you would look forward for us at the future of the Russian Federation. А именно тогда вы посмотрели несколько назад на уроки распада Советского Союза и много интересного нам сказали. Я прошу вас еще раз посмотреть вперед на будущее Российской Федерации. And considering Tartarstan's declaration of independence and the reservations that a number of the other autonomous republics have about the federal treaty, is Russia itself, the Russian Federation, now destined to disappear? Учитывая декларацию о суверенитете Татарстана и оговорки, которые есть у
ряда других автономных республик по поводу федеративного договора, можно ли сказать, что будущее России, оно такое же, что и России, так сказать, будущее сулит распад? Ну, ваш вопрос, по сути, дает мне основание предположить, что у нас с вами есть понимание, что центральный пункт преобразований – это процессы, происходящие сегодня в России. Well, your question gives me reason to think that you share with me the view that the central question so far as the future of our reforms and the success of our reforms is concerned is the future of Russia and what happens in Russia and the reforms in Russia. И это я говорю не потому, что я русский, я гражданин этой страны. And I'm Нет, saying это- this not because I'm a Russian, because I'm a citizen of Russia. Это объективная оценка реальности. I'm Реальность saying this такова, because this is objective, что на протяжении всех 10 веков все же все вращалось вокруг славянского ядра. The reality of my country is that for Этот мир 10 формировался именно centuries, таким a образом. whole world was evolving around this Slavic nucleus of При our country. огромной интегрирующей роли России, Russia had a tremendously important integrating role, русских, and the Russians too, и в сотрудничестве с украинцами, с белорусами, in cooperation with the Ukrainians Собственно, and the мощный Belarusians. мощное славянское ядро, около This 200 created миллионов. that important Slavic nucleus, more than 200 million people now. Это первое. So that is my first point. В связи с этим в эти дни я, по сути дела, открытым текстом доводил мысль, что сейчас, не осенью этого года, а сейчас, Россия нуждается в поддержке. And therefore, over these days in America, I have been saying very, very openly, conveying the following message that today, now, not in the fall, but now, Russia needs support. И поэтому я бы сказал так, есть две вещи, которые должны быть обязательно позитивно разрешены. And there are two things that have to be, two issues that have to be solved, and they have to be solved in a positive way. Я связываю оформление новой государственности России и с протеканием социально-экономических процессов в России. I believe that there is a link between Russia becoming a new kind of state and the success, the conduct of economic reform in Russia. И то, и другое или осложняет, или помогает решению этих задач. They are mutually interrelated and either help each other or make each other, the success of both, more difficult. Мне думается то, что россияне в результате трудных поисков, очень жарких дискуссий, открытых и закрытых, пришли и к подписанию нового федеративного договора. Это огромный шаг. And I believe that the fact that the people of Russia, that the leaders of Russia, after some very lively and heated debate and a lot of discussions, both public and private, were able to conclude and to sign the federal treaty, the federative treaty, Я that думаю, in itself is a great success. что этот договор будет жить, I believe that this treaty will survive, но but он обязательно в соответствии с этим договором должна быть выстроена и новая конституция. there is also a need for a new constitution that will have to be based on И the в treaty. рамках конституции нужно решить вопросы передачи полномочий от российского теперь центра не только национальным образованием, национально-государственным образованием, но и областям, краям, административным. And within the framework of the new constitution, I believe that there will have to be a delegation of responsibility, delegating authority, not only from the new Russian center, not only to the autonomous ethnic republics
and regions, but also to the administrative districts, regions, and territories. Вы хорошо знаете, что у нас происходит, вы часто бываете, или ваши сотрудники. You И вы know знаете, very что у well нас what есть is happening. концепция, что вообще снять вопрос национальный или вопросы национально-государственных образований, разделить на земли всю Россию. Это не You know what is пройдет. Это не happening пройдет. in Russia, since you go there very Расколет often. Российскую Федерацию. You go there very often, and your students also go there, and you know that there is a concept being discussed now in Russia that those ethnic republics within Russia are unnecessary, that they have to be kind of cancelled, and Russia should be divided into new lands, what they call lands, and that is definitely something that will fail. That is definitely something that could only split Russia. То есть при всей схожести наших стран мы не можем концепцию Соединенных Штатов перенести и сделать Соединенные Штаты России. Это не получится. And that means that even though there are many things that our countries have in common, we cannot impose the U.S. Pattern, the U.S. approach И on вызовет us. подозрение у всех народов, That которые is to say, объединяют non-ethnic Россию. states, because that will only create suspicions among all the ethnic groups and nations that live together in Russia. В процессе такого национального возрождения это совершенно неприемлемое и просто антинаучное и вредное. Given that we currently Но она have a гуляет и process основательно, of я так ethnic and national revival, this concept is simply irresponsible, but it is being discussed nevertheless. Точно так же не получится и русскими Similarly. областями, и краями, регионами мощными, которые иногда напоминают государство европейское. При том, что национальное образование получат новые полномочия, а эти регионы с русским населением останутся в таком положении. Это But тоже similarly, опасно they will not be able to и avoid неприемлемо. delegating some authority and some responsibility to the non-ethnic Russian territories and regions, because if the autonomous republics, the ethnic republics, were to receive additional authority, additional competence, while those huge Russian regions that sometimes are of a size of European countries would not receive any kind of additional responsibility, no authority would have been delegated to them. That is something that I think is inconceivable, and that means that they will also have to receive that authority from the center. Но ставя вопрос о новых правах, о новых полномочиях, русские одновременно заявляют, что они за сохранение федерации. But even though those regions and those Russian territories want to get additional authority and additional competence, they still say that they want the Russian Federation to continue, they want the Russian Federation to survive. Я думаю, что это возможно интегрировать, эти стремления всех народов России. And I think that those two lines can be Дал integrated. кислород и русским регионам через решение проблемы самоуправления, расширение прав регионов. If additional self-government is given also to those Russian non-ethnic regions. Иначе Россию может ждать то, что и Союз. If that doesn't happen, it is quite possible that Russia, the same fate would await Russia as was in the Soviet Union. Такое понимание есть в России, я уверен, процесс состоится. But there is a good degree Россия будет жить. of understanding in Russia of this problem, and I'm sure that Russia will survive, and I'm sure that this process will in the end succeed. Я только один этот вопрос выделил. So this is just one aspect. Только Just часть. one aspect, всей only a проблемы. part of this huge problem. Question in the balcony. Михаил Сергеевич, приветствую вас. Я надеюсь, что в будущем наши страны будут большими друзьями. Но друзья должны говорить друг другу откровенно. I want to welcome you here, Mikhail Sergeyevich, and hope that in the future our countries will be great friends. But of course, as great friends, we also need to discuss the future
and the past in a critical and open manner. In 1986, you were preparing to meet with President Reagan when a Soviet physicist was arrested in New York. In retaliation for that action, the KGB arrested an American correspondent in Moscow. I am that correspondent, and I would like to know who in your apparatus thought up that bright idea. Михаил Сергеевич, в 1986 году, когда вы готовились к встрече с президентом Рейганом в Рейкьявике, в Нью-Йорке был арестован американский Нет, не американский, советский. Да, я помню эту историю, спасибо. Советский физик, да. А в ответ на это КГБ арестовало в Москве американского журналиста. Вот Все нормально для холодной войны. Я есть этот американский журналист, он говорит, и я хотел бы узнать, кто в вашем аппарате выдумал эту великолепную идею. Not only thought up that idea, but what was your role in untangling it? Кто придумал, так сказать, вот таким образом ответить на Это арест прекрасное советского физика? подтверждение правил поведения в годы холодной Well, войны. that's an excellent illustration of the ground rules during the Cold War. Я могу обогатить эту историю еще одним, еще более интересным фактом. And I can enrich this story with an even more interesting fact. Госпожа Тэтчер принимает решение выслать несколько человек за несоответствующую деятельность из Великобритании. Mrs. Thatcher decided to expel a number of people И for делается certain это activities очень from решительно, Britain, как and she всегда, как она acted in a делала. very resolute manner, as always. Я прошу предложения от МИДа и госбезопасности, они в течение 2 часов носят, у них все ясно, кто чем занимается. Then I request the Foreign Ministry and Как the и тут State всё Security Committee to give me proposals what we could do in return. And they, of course, give those proposals because they know very well who does what in Moscow. Через 3 часа правительство Великобритании получает уведомление, что из Советского Союза точно столько же выдворяется. And 3 hours later, the British government was notified that an equal number of people were being expelled, British diplomats were being expelled from Moscow, from the Soviet Union. Госпожа Тэтчер еще выдворяет 9 человек к этому. Mrs. Thatcher responds by expelling another group of people, 9 persons. Я сказал, это можно так соревноваться очень долго, мы времени много потеряем. Есть предложение лишить права британское посольство использовать советских людей для работы у посольства. Пусть все набирают квоту за счет граждан Англии. I said we can compete like this for a long, long time, but maybe there's a better way, and that is we will prohibit the British embassy from hiring Soviets for technical work and let the British embassy do all its work with British citizens only. К вечеру я получил ответ, что давайте мы договоримся и прекратим это. By the end of the day, I got a message from Mrs. Thatcher with a request to end the whole thing and to begin anew. Слава Богу, что это позади. Let me say А that, вы лишь живой thank God that, материал, иллюстрация для того, как у нас складывались отношения. let me say thank God that those years are over and you are just a living example of what happened in the past Ничего and how our конкретно не могу relations went. сказать. Specifically, I cannot tell you На ваш вопрос. anything Кроме to того, your question. что- I don't know the answer to your question, Ответные акции. other than it was a retaliatory move. Thank you for your answer. I must say, as I sat in prison in Надеюсь, сейчас вы ездите в Союз, а теперь в Содружество. I hope that you now can go, and you go to often to Russia, to the Commonwealth. Препятствий нет? No obstacles to that. well, I'm happy to say that I've been back several times. Я счастлив сказать, что я действительно не And I раз would say for the бывал historical record после that этого. as I sat in Lefortovsky Вот и Tюрьма, хорошо. А для I истории read хочу your сказать, interview in the Czech newspaper in which it was clear that you were not focusing on retaliation, but thinking of a greater purpose, which was the reconstruction of your country and the relaxation of relations with the Western world. And I think all of us can be grateful for that.
So Я thank просто you для истории very могу much. сказать, что когда я сидел в Лефортовской тюрьме, было, конечно, не очень приятно, но я читал уже тогда интервью в чешской газете, из которой было ясно, что все-таки о главном вы думали не о ответных мерах, а о какой-то более высокой цели, о перестройке вашей страны и о создании новых международных отношений. И сейчас это все произошло, и я хочу вас поблагодарить. А я счастлив, что вы теперь спокойно, нормально ездите и изучаете, что там у нас происходит. Let me say that I'm just Хорошо. very pleased, Это главное. very happy that you can now go easily without any problems to our country and study our country. Thank you. Many of the current leaders who are implementing the programs of reconstruction in the former Soviet republics rose to power, came to power under radically different circumstances, and derived their power from political institutions which no longer exist. Многие из нынешних лидеров республик, которые сейчас руководят этими республиками, взросли в другой системе, в других властных структурах и получили свою власть, а в некоторых случаях от тех властных структур, которых более уже нет. My question is, are the programs of reconstruction, are there reforms jeopardized by the fact that there's a lack of legitimacy in the form of a ratified constitution or strong institutions that support the changes that they make? And is there a chance that those reforms, those changes could collapse under a political insurgency or a lack of legitimacy perceived in the Мой people? вопрос заключается в следующем. Есть ли опасность реформам и демократическому процессу в результате определенной нелегитимности этих руководителей, того факта, что вот нет новых конституций, что все они пришли к власти на основе старых конституций и недемократических институтов? И есть ли опасность того, что все это может рухнуть в результате политической неопределенности и недостаточной легитимности институтов и руководителей? Ну, во-первых, есть общий момент, который для понимания очень важно иметь в виду. First of all, there is one general element that I believe you have to bear in mind to understand this. А кто за нас будет делать перестройку? Мы что, должны с Марса завести людей или с Соединенных Штатов Америки? Who is going to accomplish perestroika for us, if not ourselves? Should we perhaps bring in some people from Mars or from the United States? No. No, I don't think you should bring somebody in from Я вам Mars. должен Я думаю, что сказать, с Марса не надо. я вам должен сказать, самые выдающиеся демократы и реформаторы, до конца стоящие на позиции, которые они заняли после 1985 года, они все из той системы. I will tell you that the most prominent Democrats and reformers, those who truly uphold the choice we made in 1985, they were all products of that old system. И это ответ, почему так тяжело идут реформы. But this is also the answer to the question of why the reforms are so difficult. Деваться некуда. Надо, это я процитирую Ленина, проводить реформы с участием тех людей, которые жили до сих пор и живут в этой стране. We have really nowhere to go, and I would quote Lenin here. He also said that we have to conduct these reforms involving those people whom we have, who have lived in this country and who continue to live in this country. И в этом процессе есть те опасности, о которых вы говорите. But there is a danger that you have mentioned. Но в результате того, что мы провели все-таки политическую реформу и But still, I вышли believe that as a на result инакомыслие, of the political reform that we have на undertaken, политический as a плюрализм, result of political на свободные pluralism выборы, and dissidence that is now permitted as a result of free elections на that we разделение now have, властей и отодвинули КПСС as a result of с the ее позиции правящей силы. division of powers that we now have in our country, and as a result of the fact that Сейчас we, in общество our является time, совершенно иным, removed the Communist Party from its position of и direct power. демократический потенциал уже огромен. The situation is now quite different, and we have already a vast democratic potential. Общество назад вернуть нельзя, оно будет идти. Our society cannot be turned back. It will continue to move forward.
Но готовить людей в экономике новых людей, предпринимательский слой, Of course, готовить в training политике and новых educating политиков, new people, особенно из молодого поколения. people Это сегодня for задача. the economy, new people, the businessmen, new people for politics, that today is a very important task. Так что это наши реформы, это прежде всего революция в умах. And just let me say that our reforms mean, above all, a revolution in the minds of men. И в этом вся сложность. And В этом this вся is why сложность. they are so difficult. This is Вот профессор crux. Маршал Голдман, of the problem. я рад, что я при нем говорю. Professor Marshall Goldman, and I'm very pleased that I'm saying this in his presence, Он считает, что надо не с голов было начинать, а с отношений собственности. believes that we ought to have begun not by trying to change people, to change the mindset of the people, but by immediately attacking the problem of property. Я представляю, если бы я последовал этому совету человека, которого я очень уважаю, I за его respect him very знания much for his Союза knowledge и of our country глубокий, серьезный анализ, and for который он his very делает. profound analysis, but I can imagine Если what would бы have happened if Горбачев, генеральный секретарь, if последовал General этим Secretary советам of the Communist Party Gorbachev и заявил, followed знаете, his я вот, advice. собственно, вот что имею в виду. and said, У нас будет From the частная start, собственность, you у know, нас what I партию мы think we must отодвинем have is на private property. задний план, у The нас не party будет should be того, другого и removed так далее. to the background, А etc., меня бы не etc. было. I would have been removed within 3 days. Это пока члены ЦК бы съехались, а на Политбюро меня бы отстранили от обязанности уже в тот же момент. Enough for the members of the Central Committee to come to Moscow, and as for the Politburo, they would have removed me immediately. И опять, ссылаясь на господина Гелбрайта, он в беседе со мной говорил, вы очень взвешенно относитесь к рекомендациям и схемам, которые вам направляют из-за рубежа. And therefore, I would like to quote once again Professor Galbraith, who said to me once that we should take a very balanced and prudent and cautious view of all those recommendations that we receive from abroad. Главный И это он писал и в газете, в том числе, по-моему, в «Правде». He wrote that in the newspapers, Интервью с ним including, I think, проводила. Сейчас in the «Правда» уже не та. in the newspaper Pravda, when Pravda had the courage to interview him. Of course, Pravda is different now. Thank you. Probably have time for maybe one more question. Может быть, еще один вопрос? President Gorbachev, if you were running for Up above, yes, in the balcony. if you were a candidate for Если бы были In the кандидаты- balcony, This the one right woman, here. yes, who Okay. has her hand if up. you were a candidate for president of the United кандидатом в States президенты США. and needed to garner more than 50% of the votes cast in order to be elected, Если бы были кандидатом в президенты США, и вам потребовалось бы больше 50% голосов для того, чтобы вас избрали, what would you be telling the American public our policies vis-a-vis the Soviet Union, the former Soviet Union, the Commonwealth of Independent States should be? то что бы вы сказали сейчас избирателям относительно того, какой должна быть политика Соединенных Штатов в отношении бывшего Советского Союза, в отношении Знаете, я не Содружества стал независимых ожидать, государств? пока меня выдвинут кандидатом в президенты Соединенных Штатов, и вчера об этом сказал уже, Well, встречаясь с Конгрессом. I decided not to wait for the nomination, and I spoke out about this yesterday in the U.S. Congress. И вообще по-серьезному мне предложили только баллотироваться в вице-президенты. Я сказал, что это мало. You know, seriously, what happened was in San Francisco, someone suggested that one of the candidates was looking for the vice president and that I might consider it, and I said no. Very good. So it's all in that we- speech in Congress. We will have one final question here, and Последний then вопрос. we will thank the Secretary После этого мы General. поблагодарим. My name is Brian Mathis. I'm a joint degree student here at the John F. Kennedy School of Government and the Harvard Law School. And my question is, what does the future hold for Cuba and Fidel Castro, both domestically and internationally? And will his politics necessarily yield to economics?
if he is to survive? And what should U.S. policy be toward Cuba? Вопрос студента школы государственного управления имени Кеннеди. Что, на ваш взгляд, несет будущее Кубе и Фиделю Кастро в политическом, в экономическом отношении? And your last point, I'm sorry. What should the U.S. policy be И toward какова должна быть Cuba американская in light of the политика changes in в the Soviet Union? отношении Кубы? Относительно прогнозов будущего, ближайшей отдаленного Кубы, я бы занял такую позицию. Well, so far as Что predicting это бы the с моей future, стороны было не совсем этично. so far as predicting the future of Cuba, both near term and longer term, my attitude, my position would be that it would be simply not quite ethical of me to make such predictions. Что касается второй части вашего вопроса, But as for the second part of your question, я это говорил и сейчас могу сказать. Я говорил президенту в let свое me say время, something that I've been saying for some говорил в time, последнее also время, to the president. и хочу и сейчас сказать. I would just repeat it. Мы должны кубинцам дать самим возможность сделать выбор. We have to give the Cubans a chance to make their own choice. Вот. Хочу пояснить. Let me explain. Вот иногда говорят, мы благодарим Горбачева за то, что он отпустил восточные страны и дал им свободу. You know, sometimes people say we are grateful to Gorbachev for releasing Eastern European countries, for giving freedom to Eastern European countries. С научной точки зрения это, в общем-то говоря, не точно абсолютно. I think that if you take a scientific approach, you would agree that this is, to say that is inaccurate. Провозгласив новое политическое мышление, мы провозгласили, мы признаем за каждым народом право на свободу выбора. When we proclaimed the new political thinking, we said that we accepted, we recognized the right of every nation to make a free choice. В одной из бесед с руководителями восточноевропейских государств In one of my talks with the leaders of Eastern European countries at that один time, на один when I talked в with one этом of them кругу, one-on-one, я сказал, or with a group of them, мы делаем свой выбор, нам нужна перестройка, нам нужны глубокие I реформы. said to those Eastern European leaders that, well, we have opted for perestroika, we need profound reform. Просим это понять, это нам нужно. I said, I ask you to understand us because we really need to do it. Мы не требуем, чтобы вы делали то же самое. We do not demand that you do the same thing. Это вы должны сами определиться, This is что вам something нужно for делать. you to decide what you have to do. Я думаю, что они проиграли на том, что не подхватили эту инициативу и в конкретных условиях сами предложили бы реформу. But I think they lost out И when they did not. процессы их просто смели с исторической сцены. But I think they lost out when they did not follow that initiative, and when they did not try in their own special circumstances to undertake some reforms. As a result, the developments simply swept them away from the scene of history. Наверное, им трудно было пойти на такой шаг, потому что они по 20-30 лет руководили странами, и им уже It was начинать что-то probably такое трудно. very difficult for those people to even consider such step because most of them had been leaders of their countries by that time for 20 or 30 years, and they simply couldn't contemplate that. Пусть Куба делает свой выбор. So let Cuba Мир make меняется. its choice. The world is changing. Меняемся все мы с We're вами. all changing. Пусть и Куба обсуждает сегодняшний день и свое будущее. Let Cuba think and let the people debate its their future and their present. По-американски политика. Американская политика. А в связи с этим я бы исходил, что раз мы признаем выбор за And in this каждым народом, context, I would то мы не можем assume that навязывать if we accept, we никакой recognize стране the ту или free иную choice ту of или every иную nation, схему, that every nation ту has или a иную right модель. to free choice, then we cannot impose any pattern, any model, any blueprint on any nation. А чем бы это отличалось от того, что когда-то кто-то навязывал модель социалистическую или модель Because другую? imposing something now would not be much different from when
we imposed that socialist model on some nations and some other models on nations. Кстати, опять же я вспоминаю, и это сегодня употреблялось на встрече в центре, в библиотеке Кеннеди. Уже тогда Кеннеди видел будущий мир как мир многообразный, а не скроенный по одной выкройке, по одной модели. Let me again recall the words of John F. Kennedy that were quoted today in the John F. Kennedy Library, that even then, at that time, John F. Kennedy saw the future world as a world of diversity rather than a world according to one pattern. Логика движения исторических процессов такова, что сегодня они смели практически все диктаторские режимы. The logic of Процессы history, демократии идут и будут идти. the logic of history has now swept away practically all dictatorial totalitarian regimes. The democratic process is underway and it will continue. И я предсказываю, что и на Кубе они будут идти. And I would, after all, predict that in Cuba, democratic processes will unfold. В какой форме? Пусть решат кубинцы. In what form it will happen, let the Cubans decide. Не будем же мы с вами еще один кубинский кризис организовывать. I don't think that we should have another Cuban crisis. Thank you very much. Put the mic on. Hold it. Ho, 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 ho. We mustn't let our guest go away without a gift. And we want him in the future occasionally to be able to relax. And therefore we have for him chair from the Kennedy School and Harvard University, for him to sit in and think about his days, and for Raisa to also sit in and join him if they can both fit in the same chair. Раиса Максимовна считает, что можно было бы и хорошо посидеть. Mrs. Gorbachev likes it here and she would rather stay. Я чувствую, что значит 15-й день поездки. This is the 15th До day of свидания. our trip. Okay. Kevin wants to go this way. If I could ask all of you, excuse me, if I could ask all of you to extend your courtesy just a little bit longer so that the Gorbachevs and their party may leave. As you know, they're behind schedule. Thank you all very, very much.